Well, welcome back, and if you're just joining us, this is SCORELINE. My name is Robinson Okenya, and we are taking a look at what is happening in the world of sports. Remember the first part, we've looked at the Kenya Premier League, and we've also explored what to expect this afternoon in the Africa Cross Country Championships. But we are not done with the Africa Cross Country Championships. We want to take a look at the team that was named to represent Kenya in the Africa Cross Country Championships. We want to take a look at the senior and junior participants from Kenya in the Africa Cross Country Championships. So let's take a look at the names of the people or the athletes that will be representing Kenya in the Africa Cross Country Championship. In the senior men, we have Mashari Ndirangu, Emmanuel Bor, John Chepkwonyi, Julius Kogo, Josephat Bet, and Alfred Barkach. Remember, Alfred Barkach is the national cross-country winner, so he'll be leading the 5 other men in the search for the African title this afternoon in Clef in Algeria. We move away from the senior men and also take a look at the junior men. These are the junior men that will be representing Kenya this afternoon in the Africa Cross-Country Championships. We have Stanley Waithaka, who is an under-18 bronze medalist. Peter Lagat, we have Nicholas Kipkorir, Edwin Kiplagat, Ronex Kipruto, and under 18 3,000 meters, 3,000 meter silver medalist Edward Zakayo. So those are the men that will be representing Kenya this afternoon in Clef in Algeria in the Africa Cross Country Championships. Let's take a look at the women that will be representing Kenya, the cross country. We have Stacey Ndiwa, who is the national cross country champion. Selfin Chespol, we have Sandra Felix Chebet, we have Perrine Nenkampai, Rosemary Njeri, and Margaret Chelimo. The 6 will be in line this afternoon to make sure Kenya retains her cross country title in Clef. Remember, Kenya has never lost the cross country team title, and also the goals have been going Kenya's way since 2011 when the Africa Cross Country Championships began. Let's move to the junior women, the ones who will be representing Kenya. Miriam Cherop will be out to defend her title, her junior title, the one she won in 2016 in Yaoundé, Cameroon. She'll be alongside Agnes Chebet, Rosalinda Jepketer, Helen Ekale, Edna Jebitok, and Beatrice Chebet. So these are the athletes that will be representing Kenya in the Africa Cross Country Championships this afternoon in Clef. But we now take a look at what they had to say before they left the country on 13th individually. We first begin with Miriam Cherop, who is out to defend her title, and she said because she has a number of her competitors who took part in the 2016 edition will not be part of the 2018 edition, it might be easier for her to defend her title. Kati ya wanariadha 30 ambao wataiwakilisha Kenya katika mashindano ya Afrika ya mbio za nyika, Miriam Cherop ndiye mwanariadha ambaye atakuwa akisaka kulitetea taji lake. Well, apologies for that mix-up, but let's now take a look at what to expect from Edward Zakayo, who is a 3,000-meter under-18 silver medalist. Those are the championships that took place here in Kenya. He said he will be alongside 5 other Kenyans, and he expects that all the 5 of them will be in that order. Kenya will retain the championship. Nilileta mpaka national, nikawezwa, nilichukua number 9. Nikarudi nyumbani. Mwaka niko na chance kubwa sana kwa ajili niko na teammates which is tunasaidiana Waithaka na wengine kama Ronex, so tunasaidiana nao sana, so niko na hope sana hiyo game itakuwa ya Kenya. Teammates wangu ndio watakuwa a big challenge kwa ajili wako strong sana. Sioni wengine hapa, hiyo naona tu either 1 to 5 1 to 4 wakuwa wa Kenya. Juu naona nikipanga saa hii finye tuna train hapa wako strong sana even than wale wengine. Of course altitude itakuwa challenge kwa ajili hapa tuna train kwa high altitude, hasa mahali nimetoka Nero Cup site which is altitude ni 3,200, sometimes inaenda mpaka mahali zingine inaenda mpaka 600, so itakuwa challenge kubwa kwa altitude. Maybe ikuwe low sana yenye unaweza kuaffect kwa ajili pia kama ikikuwa kama Mombasa au hapo ndio naona itakuwa mbaya. Mwaka junior men cross country ni wetu, hata ngawa sasa tuna aim sana kwa track tena. Juu mimi naenda
Commonwealth. So sasa akili yangu iko settle kabisa kwa hizi games zote mbili yenye iko sasa na prepare. Saidi kwa ajili ya wakati nilikuwa na prepare kwa cross country, akili yangu ilikuwa tena kwa Commonwealth. So nilisema nguvu sitamalizia kwa cross, wacha tu nikate team. Alafu ile nyingine ndio nilikuwa naogopa sana kwa ajili kuna seniors kama kina ndio Mang'ata na wengine. Sasa hapo nilikuwa nafikiria sana. Sasa nimesettle kabisa. Juu sana najua hii naenda kupiga, nipige nimalizie alafu nikuje nilikava kidogo ndio niende ile nyingine. Well, Edward Zakayo is the under-18 3,000 meter silver medalist. Now, Stacey Ndiwa says she expects a tough challenge from her Kenyan opponents, that is Sandra Felix Chebet and Selfins Chespol, when the when the 6 Kenyan athletes take on each other in the Africa Cross Country Championships in the ladies senior category. Niko na pressure because ni first time yangu kimbia 10K. Yeah, so niko na pressure na niko na wenzangu na Stacy, Sandra, so naona si race na Chelimo. Na pia nao kuna experience, so naona si kitu rahisi. Wao na pia Ethiopia kwa sababu mbio hakunanga mtu specific ni nambwana matu, so inategemea na mazoezi ya mtu yenye amefanya. Lengo langu ni kwenda kung'ang'ana kuleta any medal. At least kuingia bodia. Cross country nimejiandaa vizuri na najua tukijikaza wote hasa team tutaendelea mazuri huko. Naona mwaka huu sio mbaya kwa sababu nilishinda national. Najua huko mbele pia tutakung'ang'ana nilete gold. Kwa vile nimetrain naona mwili sio mbaya na pia nitaenda kuvumilia ili hiyo gold irudi Kenya. Shikana wote hasa team tuende tung'ang'ana tujikaze ili tulete gold. Nitafurahia sana sisi watu 6 tufuatane tu vile tulikuwa national, itakuwa mzuri sana. Now, national cross-country champion Alfred Barkach says he expects to fill Geoffrey Kamoro's shoes when he takes on the Africa Cross-Country Championships in Clef this afternoon. I spoke to him during the week, and this is what he had to say. Mimi nilikuwa nimesema mbeleni hii nafasi ni yangu. Na nilikuwa nimesema kama hii nafasi Kamoro ameniachia mimi, nitaenda kufanya mzuri huko, ni make sure nimekuja kwa hiyo pay vile yeye alikuwa anafanya mbeleni, nikitaite mpaka ni make sure nimeleta hiyo gold. Last year nilishindwa, nilikuwa kwa senior men cross country, nikawa number 20. So hapo nilikuwa nimeona mpenye nilikosea. Hasa nikaenda kutrain mazoezi yangu kunikitumia akili. Na nikafanya mazoezi nikijua kwa nini niko na aim nini mbeleni. So that is why nilifanya mazoezi na nikafanya make sure hii team ya leo nataka niombe Mungu niingie. Na kusema kweli nimeingia kwa sababu nimeenda kutrain ya kutosha. Kila mahali nimetrainia hakuna penye sijaenda mazoezi. Kama niko panda milima nimepanda, kama niko kuenda penye iko joto, penye iko baridi, make sure nimepata kila mahali alafu nipate hiyo momentum ya kukimbia mzuri. Pile face ilikuwa naenda, nilikuwa naona naona kama usipotumia akili kwa race yote, maybe inaweza kukose kuingia kwa team ama umake team, kwa sababu mimi nimelearn more sana. Last year nimekosa kuingia team kwa sababu ya sikuwa na akili ya kutumia ya kutosha. So nikaona kwa hapo nikaenda kurekebisha, make sure nimetumia akili ya kutosha make sure hiyo team ya leo niko ndani, na that is why nilimake mzuri. Algeria nilikuwa najua sasa, nilikuwa nimeona maybe the World Cross Country Champion maybe atakuwa Cheptikei. Kama atakuwa hapo, hata mimi niko hapo. Mimi siogopi mtu yote, race yote. Sababu mimi nimekimbia na watu. Hasa kitu tu nachua. Kama nilifanya mazoezi ya kutosha, ni hiyo ndio nitaenda kufanya kutosha. Kwa sababu mimi najua nimejiandaa, hata yeye amejiandaa. So tukikutana hapo, wacha kiwanja ya mwe. Yeah.
Of course, we wish Team Kenya all the best when they take on the Africa Cross-Country Championships this afternoon in Clef in Algeria. Let's move away from athletics and now move into motocross, where Carl Tundo took the overnight lead in day one of the ARC Safari Rally 2018. Tundo, who was driving his Mitsubishi Lancer Evolution 10, cleared the 31-kilometer stage in 18.26 minutes, taking a 1.9-second lead over defending Africa Rally champion Manvir Barian. Barian, in a Skoda Fiber R5, managed 18.28 minutes in the wet and muddy Kedong stage, which opened day for the second round of the African Rally Championship, while Onka Rai came in third. Jasprit Chath came in fourth, ahead of compatriot Baldev Chaga. The highest-placed foreigners were three-times Ugandan champions Jas Mangat and Randip Singh of Tanzania in the 6th and 7th places, respectively. It's a perfect location here, a historic place in context with the rally sport, and a great place for us to be back. It's a fantastic opportunity to see the rally sport in the country and to work on such an exciting project with the target to bring also the World Rally Championship back to Kenya. It is very challenging to find the right countries where you find both rally tradition, interest in our sport, big car markets ideally, but also in a possible way to get there from logistics, to organize it under all the safety aspects. It is not an easy sport to organize, and we need a lot of experts working on that. The weather was threatening, and we're hoping that the skies will not open as much as they did 2 days ago, so that the roads are passable. The drivers have prepared well. I think they are ready. As you've seen, we have some of the most modern rally cars in Africa, and I can state that in Africa, Kenya is the highest ranked in terms of national rally championship. Of course, the African Rally Championships get into day two today. And now let's move to Kenya Cup. Two fixtures on the cards this afternoon in Kenya Cup. And remember, it's the round of the semi-finals. From here, we'll be knowing after tonight, we'll know who gets into the finals, which will be played on the 24th of March. So let's take a look at which teams will be playing in the semi-finals this afternoon in Kenya Cup. The first match of the day will be between defending champions KCB taking on Impala Saracens. Then the second match will be between Homeboys against Cabras. KCB will be at home at, that is Ruaraka grounds, taking on Impala. Remember, KCB are still unbeaten in this season, and the last time the two teams met, which was the last fixture of the regular season, the two teams ended in a 9-all draw between these two teams. And remember, last season in Kenya Cup, Impala was the first team to beat KCB, a team which almost went unbeaten in Kenya Cup. Homeboys will be taking on Cabras Sugar. Remember, Homeboys was finished second rather in the log, and they'll be taking on Cabras. They were the second team to give Cabras a loss this season, beating Cabras away in Kakamega with a 33-12 win. The two teams meet again this afternoon at the Jamhuri grounds to see who will proceed to the finals of Kenya Cup. So those are the two matches expected in Kenya Cup this afternoon in what is expected to be a very thrilling encounter in Kenya Cup. The two teams will be the two who win from here will meet in the finals slated for the 24th of March in Nairobi. So let's move away from rugby and move to some athletics, but in Paris.